transport sector opened its doors to private players in the public transport sector, many fly-by-night transport operators associations were registered, but most of them have found the going being very tough. But one that has stood the test of time is the Harare Youth Transporters Association, led by Edmore Tirivangani Gwengwe. The association has forged a very good working relationship with authorities such as the city of Harare and the Zimbabwe Republic Police, as well as meeting their obligations such as being tax compliant, among other things. The Awakening Giant crew spoke to Tirivangani Gwengwe, who has, in a period close to 2 decades, seen himself rise from the rank of a loader, commonly known as Windy, up to his current position of being the chairman of the Youth Transporters Association. And we asked him to start off by telling us how he found himself in this industry. Ndikatanga kuita zvemakombi ndakatanga ndiri conductor. Ndikatanga kuloda mota, ndikaita driver wekombi, kusvika ndaita operator. Kusvika nhasi uno muzuva ranhasi ndava operator, ndava chairman zvakare weassociation. That journey iyoyo yakanga isina kuchipa, yakanga iri journey yekuti ndakasipa 22 years dzandakashanda, ndakasangana nezvakawanda, zvimhingamupinyi nezvimwe zvaindikurudzira nezvimwe zvaindidzikisira. Saka ibasa rakasvoreka, kana richitaurika kuti Windy, kana richitaurika kuti driver wekombi, kana kuti chii. Asi honai pandazosvika pandave nhasi, zvakabva imomo mukusvoreka kwebasa iroro. Asi however, zvinhu izvozvo zvinoda kuzvininipisa, kusazvikudza, nekuremekedza, nekuziva kuti zvandiri kuita izvi ndiri kubva papi ndichienda papi. Transport industry yakakosherei mukukura kweeconomy yedu? Transport industry ndo, for an example, in Harare vashandi vanotransportwa each and every day nepopulation yaMarare of 2 million. Ndo population yaMarare plus vanhu vanoenda kubasa pa 2 million iyoyo vakawanda to and from every day. However, zvose izvozvo zvinoda hunhu, nokuda kuti mukutransporta vanhu ndo munotangira maproblem, nokuti transport communicates nevanhu. Saka izvozvo zvoga zvinoda munhu akarongeka, zvinoda vanhu vari kuziva kuti vari kubvepi vachienda kupi zvakare. Uyezve transport system yedu or transport yedu iri kuemploya vanhu vakawandisa, kubva kuna kombi driver, conductor, iye Windy wacho. Vese ivavo vari kuona operator, vari kuwana neassociation, which means there are 5 categories are kubenefita from that transporting industrial transport sector. Isusu tine makombi ari muHarare, there are 16,000 plus, but only 4,000 are registered. And we want to thank our government kuti according to enforcement iri kuitwa through ZRP ndo iri kuincrease number iyoyo. Tatiri pa 2,000 about last time, but apinda 3,000 now. 4,000. It's because of enforcement. Cat and mouse yanga yanyanyisa within ma streets. Saka pauya ma associations auya nemwe mutinimira, auya nekurongeka kwauya iwe, you can witness kuti right now maranks mazara motikari dziri kuzara nekuda kwecompliant iri kuunzwa nema-association. Imagine those cars dai dzadziri mumastreets dzabva maranks, titaurire kuti pasina motikari idzo dzakakamuka dzichienda maranks, mastreets ese edu aizokontroleka, anga asingakontroleki. Saka tiri kutenda government zvakanyanya nekutambira ma-associations anoaunza sanity. Believe it or not, associations are bringing sanity. At the same time, in terms of revenue, hurumende yakukwanisa kuwana revenue yayo zviri easy, although haisati ya 100%, because isusu makombi atoshanda nawo ari compliant in terms of VID, fitness, mutero wemotikari, motor vehicle insurance, passengers insurance, operators license. That revenue yoyo iri kuunzwa through ma association, nokuti isusu we can't take atitore ma vehicles asiri compliant. Saka patinoti isusu ma requirements edu se associations ndeaya, ma operators edu anobva amhanya
oenda kugovernment, oenda kuma stakeholders akasiyana siyana, onoita compliant ikoko. Zvinova zvinoita kuti government yedu iwane revenue. Imimi vacho muri compliant here nezvinhu zvehurumende, your taxes and everything, are they up to? Yeah, our taxes are up to date. We pay revenue to our government. Right now we have got an example of Trabablas interchange. If you can see, basa rakabatwa ipapo rakabatwa nemari. Saka isu sema associations or say entity tikasabhadhara tax, then chatinoita kuita kudzikisira number 1 nyika yedu pasi, teta kudzikisira negovernment yedu iri kutonga, tinge taidzikisira pasi. Saka we make sure we pay our taxes. While with operators and associations are paying revenue to the council, vanofana kuita much reinvest ku infrastructure yedu yomaranks. Panofana kuva I think ne funding inofana kunge ichidzoka ichinoinvesta maranks, infrastructure, market stores acho. For an example, right now, if you can see market square, market stores acho iwayo vaka upgrade zvakanaka, they can get revenue again and reinvest maranks edu. Nokuti the situation iri maranks edu now haisi kufadza. There is no proper lighting, there is no proper toilets facilities. Zvese izvozvo ukazvitarisa zviri kuita kuti motikari even dzinenge dziri padziri dziri kuzobuda dzichienda kunotakurira nekuti vanhu mota dzakutera vanhu vanenge vakuenda mumastumbu emashops kuenda kunotakurirwa ipapo, zvinova zvine njodzi, vatswanyikidzirana, vadii, zvose izvozvo zvine zvakukonzera njodzi kuvafambi. Imimi munokontrola sei vana venyu? Tati loader kana kuti windi, tati conductor, driver pavakagara mumota pati nguva yakamira hasi mumota, asiri zvere zvinozokonzera kuti vaite mhirizhonga yavanozoita yekunzi vazobatwa munhu chibharo makore apfuura yakabve nenyaya yekuti musikana akapfuura akapfeka kahembe kake kadii kanoridzirwa miridzo, saka vachagoni kana kufamba, munhu vaakutadza kufamba. Munokontrola sei vanhu vari pasi peassociation? One isusu se-association ma-operators ayo tine database rawo vari kuziva kuti mota ndeyaningi. In terms of ma-conductors and drivers, also we register them, but we don't regulate them because there are other associations vanomirira ma-drivers nema-conductors. But here is a problem iri kuda kuti tiapilewo kune mtemo to our government. You know we have got our listening president, His Excellency Dr. Edmore Mnangagwa. We want to appeal kuma lawmakers anova parliamentarians kuti vatigadzirirewo mutemo unoregulata munhu anonzi windi, because right now munhu anonzi windi haana muridzi. At the end of the day anoita zvaanenge afunga panguva yake, as whilst kuva windi izita rakashata, but chiwindi ichocho chiri kuraramisa mhuri yake nokuda kuti anenge achirava. Saka tiri kuapila kuti vanhu ivavo ngavave naregulator, vave formally employed, vapfeke mauniforms, vazikanwe kunzi ninga anonzi chakati anobva kwakati, so that panova relationship between the owner of the vehicle, the association, the conductor and the driver. Ndo patiri kunyanya kuchema ipapo kuti ndo pari kuita maproblems akawanda kuti government inenge ichiti no to touters, but the touters matauts iwayo ari kuraramisa mhuri through touting. Saka isu tiri kuti ngapave paine mutemo right now, nokuti mutemo wangu uripo wangu unonzi touting is harassing and for passengers. Saka isu tiri kuti isusu pakava nemutemo unovakontrola kuziva kuti vari kuregulata, and they must pay again tax. They must pay tax because right now they are collecting money iri kuenda straight to their pockets, but of which those people they are there to eliminate them. Tinge takonzera futi chaos again within our CBD because we have got thousands and thousands of them in Harare.
and they will cause again mushikashika, because they will just collect a combi from the rank, then say in front of the rank, let me load you. To supervise them, it will be not it will be a problem again. Saka turikuti isusu pana windi parikuda kuti pawanikwe mutemo kurege formalise those people so that they will get employed zvakanaka, vari well known, vachipfekawo mauniform nemabips avo like other countries. Like in South Africa, munhu anenge aine uniform, you can't see munhu anongoita loitering around, kune mutemo. And isusu chimwe chatiri kunyanya kuchemera ndechekuti pave ne-SIA ma-associations inotipa power rekuti tiregulate makombi edu on our own. Like right now we are registered in the city of Harare, we are registered in the Ministry of Transport, but we need an SI in a code of conduct yekuti munhu akaita chakati or driver akaita chakati or association ikaita chakati inofanira kunge itori nepunishment inobva from hurumende inotaura kuti code of conduct munofanira kushanda makadai makadai. Izvozvo zvoga zvinocreate sanity within our transport system. While transport associations have been effectively enforced to a certain degree, those in the transport industry feel that there is a loose canon known as the loader, or commonly called windy, that needs to be tied down to some form of a law, as these people are the ones that end up harassing commuters as they jostle for passengers to fill up the vehicles they will be loading. We now take a short commercial break. When we return, we look at how these associations have helped improve the way private operators are applying their trade in the transport industry. As we look closely at how private public transport operators are conducting their business in our towns, we decided to look closely at one of the fastest improving transport providers association, the Harare Youth Transporters Association, and we spoke to its secretary, Edwin Majonga, and its female inspector, Ms. Nyakuyengama, who shared this with us. Kuti vakwirire mumaranks nenyaya yekuti makatasa maaccidents ari kuitika yekuti vana vari kuzobatwa zvibharo, inyaya yekuti vanenge vachikwirira nzvimbo, sometimes nzvimbo vanenge vachikwirira nzvimbo dzisiridzo. Isusu seHAYTA tine mainspectors ari registered kuofisi kwedu, tinenge tine madetails avo akakwana. Saka any tsaona inowanikwa murengi mainspectors edu anenge ari up to date, vanenge vachiziva zvese zvichiitika paground. So isusu tiri kukurudzira vabereki kuti vakwirire mumaranks. Kukwirira maranks kwakanakira kuti mubereki kana asikaziye oro mwana asikaziye kuti makombi anowanikwa kupi, anokwanisa kubatsiridzwa nemainspectors edu atinawo. Saka ipapo tiri kukurudzira kuti vana ngavakwirire mumaranks, ende kuti mwana adzidze kuti murengi ndio munokwirirwa kombi, iwe mubereki tanga wakwirira murengi ndokuti mwana azodzidza kukwirira murengi. Ndaona parapaya zvinezvi vane vasikana vari kubatsirai kuita mainspector, nekuti zvinobatsirei kuti tipe tichitora vamwe fera sex kuti vapindewo mubasa? Kutora mainspectors echikadzi zvinotibatsiridza pakuti vamwe vanovhunduka mawindi echirume. Saka akaona munhu wechikadzi mwoyo wake unoita se unoita kakudzikama zvakanaka, zvekuti anokwanisa kuenda noapproacha munhu wechikadzi achibatsiridzwa. Saka takaona kuti takatora vakadziwo tikaita 50-50 zvinhu zvinofamba zvakanaka. Havasi kuomerwa here nebasa iri? Ndinoona kuti basa renyu rinoneka kuda kunodhonzerana, madzimai hasi kuomera? Aiwa, hapana kana chinombooma, nekuti izvezvi wakatasa mainspectors edu vanenge vane mabhibha vanenge vakapfeka. Chiripo ndechongoti chetongoudza vabereki kuti kombi yamuri kuenda ndeiyi, hapana faiti inoda kutambwa ipapo, hapana kutukana. Kungoudza mubereki kuti kombi yamufanira kukwira ndeiyi, kombi iri kuenda ndeiyi, zvapera, simple. Muno mumarengi makanakirei kuvabereki? Noona kunze uko dzimwe vanhu vachidhonzerwa mabhegi, munhu achimanikidzwa, achimpunyikidzwa, kunyanya vasikana vechidika vachimpunyikidzwa, vachinokwidza mukombi vasingade kupinda. Kuno kurengi kwakanakira? Murengi makanakira kuti munenge mune mainspectors edu. Makatasa market square muno tine base repolice. Number 3
muno mumarket square street lights ari kushanda, but wakaenda mushika umo pane mapositions ekuti mune karima kuita sese ndo panozopedza pakumbunyikidza vanhu, saka vanhu ngavaende panokwirira public kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ngatichitaura nekukura kwefleet dzenyu zviri kufamba sei kubvira pamatanga association tichikurukura tese paya, tingati here association iri kukura kana kuti iri pasitete? Association iri kukura because izvezvi mavehicles akusvika kuma 850 vehicles. So far tongoti tabata malocations ese everywhere as HAYTA, so hatisi kutarisira kudona, tiri kutarisira ramba tichienda kumberi. Nokuda kutaura vabereki nenyaya dzekuti vauye vakwirirawo mumarenzi, nyaya dzemushikashika dziri kukuvadzisa vanhu vakawanda, dziri kuurayisa vanhu pamushikashika, pakuwadzereswa maaccident akawanda kana mudzirodhi. Mamwe madhiraivha atorina kana mapepa, vanenge vanowandira pamushikashika anototya kupinda murengi nenyaya yekuti anenge asina mapepa. Ngopi dhiraivha kombi, mamwe maeji ani kudhiraivha kombi haiti. Saka mishikashika inenge isingatenderwi kuti inge iripo, inotendera mumarengi. Nyaya dzakanaka kuti pamwe madhiraivha anototyaira zvavo akadhakwa. Imimi kuassociation kwenyu awanikwa dhiraivha akadhakwa, munomubata sei? Zvii zvamunoita naye? Isusu kuassociation kwedu tikawana wakadhakwa tinotora mota yako nguva iyoyo, tokumisa basi, tofonera murungu wako, mota yakamira muiswa paposition ipapo. Wakadhakwa wakadaro vanhu votoburiswa mukombi imomo, ende tinotowanzoda kuti munhu akadaro anga achitopinzwa mukati achitosungwa, nekuti ndo vanhu vari kukonzeresa maaccident ari kunyanya kuitika. Saka kumaoperator munovakurudzira kuti chii maererano nekujoina maassociation? Because vamwe vanonga chikofuka kuti igemu yehurumende yoda kuti titorerwe mari. Imi munovakurudzira kuti chii maoperator varidzi vemakombi? Isusu maoperator tinomakurudzira kuti ajoine, nenyaya yekuti kusaidi kwavo kana kombi yake chaiyo inochengetedzeka zvakanyanya. Ukatarira mota iri kumushikashika nemota iri murengi zvatosiyana. Saka tinovakurudzira kujoina association, ende kujoina association kunotisimudzira kana isusu vechidiki. Takatanga tichiita zvekukiya ndokuongorora kuti kwatiri kuenda ndekupi, ngatiitei tichitedzana nevamwe, ndokunotsvaga vanonzi vagwengwe tikakurukura navo, tikagara navo pasi sevakomana nevasikana vaikiya basa ravo, vachikiya pamusoro pemakombi edu iyaya. Ndokutaura navagwengwe vakati vakomana nevasikana ndokudai kubasa rangu reassociation, mumonite makombi ese anopinda pai, anopinda mumarket square. Uyezve takazocherechedza futi tikaona kuti kunana Copacabana saunengirikini 4th kuri kurepwa tuvana tudiki, vataona kuti zvinhu zvakanaka kuti tive tiri pai, tiri muassociation tichibatsirana navagwengwe. Hazvina kuoma here semunhukadzi kuti unge uri mukati meassociation iyoyi? Semataurira ndaita tinowanzoona zviri basa rinenge chiitwa nevechikomana. Zvinhu izvi zvakatanga zvakatiomera sevanhukadzi, tichiti tozvitanga sei, asi kana patakange taamo mukati takatongoona kuti zvariri basa rakangofanana nerimwe basa, tinongobata mapadza tese tichingosakura tichipedza mukondiwa rese, saka takaona zvakangofanana. Ibasa riri kuti munhu anotomuka osiya mhuri kumba oenda unoshanda wodzoka, vana voenda kuchikoro, vana vodya porridge, vana vonwa tea. Hongu basa redu ibasa rakanaka, ende basa redu rinoita isusu kuti isusu titomuka tichigeza tichienda kubasa. Takada kuchanzocherechedza kumabasa andakashanda mumashure emumaofisi, ndinoona basa redu ibasa rakanaka fani, ibasa rinonakidza, ende basa redu tinozoshanda takasununguka, ende mugowo wedu unoita kuti inini pa$3 andaitambira ndiri muofisi, ko zvine zvoda kutambirawo $5 pazuva, ndichiona kuti zvinhu zvangu zviri kutoendeka. Saka pa $5 ipapo ndakaikalkulata kuti mwedzi upere ndinotarisira kuti ndinenge ndiri kuma $500, ende imari yakandinakira. Muri kumba inozvitambira sei kuti imi munoswera muri pano, pane vanhurume, pane madzimai, pane chichi, muri iri kusapota iri basa iri? Hongu muri yakazosapota mumashure mekumbotanga ichimborambidza, munongozovana baba zvavari vanotanga vachitomborambidza basa rako iri, basa rako iri, but vakatozoona kuti aiwa basa raamai riri kutiraramisa muno mukati memba. Uvepo hweassociation vamunangagwa secondary public vakati itai maassociation muone kutongeka, muone kugarisika zvakanaka. Uvepo hweassociation vakubatsirai sei imimi sevanhu vari mubasa rekutransportwa kwevanhu? Isusu uvepo hweassociation takada tichitenda vamunangagwa vakati nyika inovakwa nemwene wayo, zveshuwa nyika inovakwa nemwene wayo. Saka isusu tiri kuona zviri zvinhu zvakatikoshera
pane basa ratakanzi tiite navamunangagwa mumwe nemumwe ave nebasa rake. That was Miss Panya Kuyangama, one of the many women who have now joined the once male-dominated public transport sector, showing us how she is enjoying her role as a public transport inspector under the vibrant Youth Transport Association that is now plying many routes around Harare. We take another short breather. When we return, we speak to some operators and those using public commuter omnibuses as they share with us their experiences. Welcome back. In this final part of this week's program, where we are looking at our government's program to put all transport operators under registered commuter omnibus transport associations, we now speak to some operators who have joined the Youth Transport Providers Association in Harare, as well as drivers and the commuters themselves. Join an association saka ndantiri kuisirwa mastickers pano pamarket kuti mota ifambe zvakanaka ichichengetedza vabereki vakomana vanodhiraivha makombi vasaite musikanzwa. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika mumakombi mushikashika, vamwe vari kurobwa, vamwe vari kuita musikanzwa isiriyo zvokuti vari kubata vanhu kana chibharo padzimota. Saka tikaona kuti tikajoina association zvinhu zvakanaka zvekuti vabereki vanofamba zvakanaka vakachengetedzeka vachiziva kuti mota iyi yandakwira fleet number yakati kana kuti HAYTA yakati, pakaita problem vanongodzoka futi kuassociation. Pane shamhu mbiri. Shamhu yekutanga ndo yamabva kutaura iyo yekuti mota unowana yakarohwa screen nemboma. Yechipiri ndeyekuti mota yangu inini kana iri muassociation inopinda murengi ichibuda zvakanaka, yalodha vanhu vayo zvakanaka, isina kumira pakashata, pekuti kana yazotorwawo nepolisi ichinzi yanga yakamira pakanaka unowana matauriro anenge akanaka. Saka inenge iri shamhu inenge iri nani pane mota inobatirwa pamushikashika. Irori basa iri ramabvumirwa nehurumende yeZimbabwe kuti muite rekutakurana nevabereki kusei nemasikatmani izvi, muri kuritambira sei imimi? Ibasa here kana kuti akungofanokiya nguva? Iri basa chairo chairo. Ndo paya panozotaura kunzi Zimbabwe is open for business. Ndo mabusiness acho aita vanhu vamunangagwa kuti kana kwanzi Zimbabwe is open for business, ukaitawo mota yako inopindawo murengi ichitakura vanhu zvakanaka, rotori basa iroro, because tiri kutoendesawo vana kuzvikoro, kumaboarding schools nekumayunivhesiti nekuda kwebasa ratakapiwa napresident wedu vaED Munangagwa. Mafungiro angu inini ka dai vangoti ava vane kazhinji mota idzi dzinenge dzisina kurejiswa izvi, I think ndo vanhu vari kukonzeresa iwawo, nevanhu vari kungopa vanhu madhiraivha asiri kana retested, vanhu vari kungofambawo zvimwe zvakangodaro, ende zvinopa njodzi kuvanhu manje. Because curtain mouse yega dambudziko riripo nderekuti pacurtain mouse munhu anokuwara ndiye anenge asina kana mhosva, anenge asina kana mhosva achingofamba, because mapurisa anenge achiita basa rawo, kanzuru inenge ichiita basa rayo. But ishi iri kuzoitika manje ndeyekuti ava vari kuzolodhera pasiripo ndo vari kukonzeresa. Isu manje maassociation medu manje kwakanaka kurejista mota dzenyu zvakanaka. Isu tinoshanda zvakanaka. Tikaita wani nyanya kana driver wedu wani anenge nyanya, mota inenge ine namba. Vaya vanongobata namba yemota kuti driver wemota yakati atuka vabereki kana utakadhako, munhu yakutobviswa pai achatodrive mota iyi. Saka kwedu kunenge kwakanaka ukapinda kombi yako yakarejista. Well, Zimbabwe, those comments go on to prove that we make the country that we dwell in what it is today. And in this case, if we shun mishikashika, not only will we be reducing traffic accidents caused by the cat and mouse games engaged in by the authorities and unregistered operators, but we will also reduce crime rates in our cities. With that, we come to the end of this exciting episode of Zimbabwe, the Awakening Giant. So until next time, same place, same time, pleasant viewing.